Empowerment, knowledge, and transformative action is a methodology that was designed, tested, and replicated by CARE Bangladesh for facilitating collective empowerment of women. The Ekota methodology enshrines Freirean philosophy of liberating education and Robert Chambers' participatory principle. The non-negotiable principles of Ekota are personal development, critical analysis and dialogue through participatory exercises, solidarity and collective action, fostering experience-based learning and reflective practice amongst peers. Ekota process comprises of a 9-month basic circle, 10 to 12-month post-circle, and a 12-month sustainability phase. In the first 2 months of the 9-month basic circle, the exercises with the Ekota group are problem analysis and discussion, prioritization and identification, first action plan implementation. The participants then move on to the next 5 months phase, which include revision of the collective action plan based on new learning and experience, implementation of the action plan jointly, knowledge and skill sessions on different topics. During the last 2 months, Ekota leaders take leadership in implementing action plans with stakeholders. The leaders are supported to develop relationship and networking. Group participants start thinking of sustainability. From 10th month, the post-circle begins, which ends in the 12th month. During this time, Ekota continues through light facilitation by the project staff. Advice and mentoring support is provided to Ekota leaders for implementation of the action plan. Joint reviews of progress of implementing action plans are conducted. Following the first 12 months, Ekota groups proceed into the sustainability phase, during which the mature groups of Ekota are supported to implement their sustainability plan. The sustainability plan may include development of Community Workers Association, VSLA, and Solidarity Group of Ekota leaders. This video will take you through the 9 steps of the Ekota process. The Ekota process begins with an intensive training of 5 to 7 days for facilitators. The training program is carefully designed to ensure the facilitators internalize the philosophy of the process, gender equality as a value, and its contribution to the broader empowerment process, along with achieving program objectives. After receiving the training, facilitators start a process of mobilizing the community and building rapport with community. This includes door-to-door visit to talk about the objectives of Ekota and project implementing the project. এই যে আমরা প্রমোটিং ওয়ার্কার ওয়েলবিং প্রজেক্টের সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র থেকে এসেছি। আমরা এই এলাকায় একটা গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদের জন্য একতা কেন্দ্র করব। During this time, a mapping of social resources is conducted to engage the community and women in discussions of existing resources and challenges. This enables them to see them as active change agents rather than just beneficiaries of development projects. আমরা এই এলাকার একটা মানচিত্র তৈরি করব, সামাজিক মানচিত্র। তাহলে আমরা সবাই তো রাজি আছি তো? রাজি। তাহলে আমরা এই ম্যাপটা দেখে ওই সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা আমাদের যে সেবাগুলো আছে ওখান থেকে পেতে পারবো। Based on the initial exercises, the facilitators are able to identify who in the community is interested to participate in the Ekota process
and who should be involved with the process. A meeting is called with these women and community members to identify Ekota participants, after which the first meeting of Ekota is called. একতা সদস্য হওয়ার শর্তাবলী। গার্মেন্টস শ্রমিক কি হতে হবে সবাই জুড়ে বলে? ন্যূনতম ফ্যাক্টরিতে একবার চাকরি করতে হবে, বয়স 18 থেকে 35 বছর, এলাকার এবং নিজের উন্নয়ন করতে শিখে উঠবে, আগ্রহী হতে হবে। তা আমরা কি সবাই শর্তের মধ্যে আছি? জি। একতা কেন্দ্রে আসার জন্য হাত তুলে পারা সবাই? সবাই রাজি? জি। তাহলে আমাদের একতা আসা উচিত? জি। উচিত। In this phase, the facilitators with Ekota participants conduct several participatory exercises to develop a collective action plan. রাস্তাঘাটে অফিসে কার কি সমস্যা আছে একটু বলি তো আমরা একটু। আপা আমি যে বাসায় থাকি সেই বাসার ছোট রাস্তায় লাইট নাই, বকাটা ছেলেরা আমরা ডিস্টার্ব করে এবং হাত ধরে টান দেয়। রাস্তায় বকাটা ছেলেরা হাত ধরে টান দেয়, তাই তো? আমাদের অফিসে সুপারভাইজারে অনেক খারাপ ব্যবহার করে। Women discuss their problems and create a problem tree. তাহলে আমরা এতক্ষণ কি বানালাম? সমস্যার বৃক্ষ, তাই না? সবার সমস্যাগুলো আমরা লিখে নিয়ে আসলাম না? কারণ এইগুলো আমরা লিখে রাখলাম এই জন্য যাতে আমাদের সমস্যাগুলো আমরা কি বলতে পারি, মনে রাখতে পারি, বুঝতে পারি। আর যখন আমরা একতা আসবো এই সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা কি করব? কাজ করব। The problems identified are then prioritized in a ladder exercise. সমস্যা যেগুলো আমাদের খুব প্রয়োজন সেটা কি আমাদের অনেক প্রয়োজন, যে সমস্যাগুলো আমাদের সমাধান না করলেই না, তাই আমরা একটা সমস্যা মই তৈরি করি। তাহলে আমাদের কি হয়ে গেল? এখন সমস্যার মই হয়ে গেল। A mobility mapping exercise is conducted to discuss about the access to different resources, and in particular around whether a woman has the choice to access these resources. কাউন্সিলর অফিস আর কোথায় যে আপা বলেন তো দেখি? এটা হলো আমাদের কি কমিউনিটি, যেখানে আমরা বাস করি, তাই তো? কাউন্সিল অফিসে কি মেয়েরা যায়, তাই তো? একটু কম যায়, তাহলে এটা হলো 8 দূরে নাকি? তারপরে কি আছে আপা? বাজার, এই যে বাজার নাকি মেয়েরা বেশি যায়। তাহলে আপা দেখেন এখানে কি আছে? মেয়ের বাড়ি আছে না? এখানে কি মেয়েরা কম যায় না? এখানে আমাদের যাওয়া উচিত না সমস্যার জন্য? A mapping of services is conducted to understand services available and barriers in accessing services. মানে আমাদের এলাকায় কি কি আছে সেগুলো আমরা কি করব? জানতে কোথায় জানতে মানচিত্র রাখলে নাকি? কি হয়ে গেল? সেবাদার লাগা প্রতিষ্ঠানটা করছি তো? জি। আপনি তালি দিবেন না নাকি? জোরে একটা তালি হোক। দেখেন তো পড়া এটা কার ছবি? বেগম রোকেয়া। নাম শুনেছি আমরা কি? The leadership exercise discusses about the ideal leader for these women and helps them to discuss qualities of leader with an aim to motivate them to take leadership to address these problems. আপা বুঝছেন? জি। তাহলে উনি একজন কি? নেতা। এখন আমরা কি করব আপনারা? দুই দলে ভাগ হয়ে যাব। কি করে একজন দুই দলে ভাগ হয়ে যায়? একটু হই আপনারা আপনাদের চয়েস দুই দল থেকে, 1 নম্বর দল আর 2 নম্বর দল। আপনার দল থেকে আপনি একজন নির্বাচন করেন, কে নেতা হতে পারে। আপনার দল থেকে আপনি একজন নির্বাচন করেন। তাহলে পারভিনের একটা হাততালি হয়ে গেল। এই দলের নেতা কে? পারভিন। এই দলের নেতা কে? হ্যাঁ, সঞ্জয় তালি দিয়ে একটা জোরে। আচ্ছা, আমরা দুই দলের জন্য কয়জন নেতা পেলাম? 2 জন। এই কি আমি নির্বাচন করেছি? না। কে করেছে? হ্যাঁ, ওকে। ছেড়ে দেই। হ্যাঁ, কারা আপা 5টা বল, আপনি এই জায়গা 3টা বল। হ্যাঁ, একই করে। হ্যাঁ, তারপর পিয়াপাল, আপনার জন্য একটা তালি হোক জোরে। আচ্ছা, তাহলে উনি কেন জয়ী হলো? ওনার সাহস আছে। ওনার সাহস ছিল। আর কি ছিল আপা?
না দক্ষতাও ছিল, দক্ষতা ছিল, মনোযোগ ছিল, মনোযোগ ছিল, আর কি ছিল? আগ্রহ ছিল, আগ্রহ ছিল। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ ভালো আছি, আপনারা ভালো আছেন? After a series of discussions and exercises on understanding and identification of problems, a collective action plan is developed by the Ekota group. During this exercise, they also discuss about the strategy of implementing the action plan, who will take the responsibility, and the timeline within which they expect to achieve the action plan. সবাই মিলে আমরা একটা কাজ করেছি। কি করেছি? সবাই মিলে আমরা একটা কর্ম পরিকল্পনা করেছি। The Ekota participants identify various strategies like raising their concerns to service providers, employers, or other stakeholders to resolve their problem. A facilitator supports them in organizing these meetings. আমরা সিকিউরিটি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এখন রাত দিন 24 ঘন্টা আপনারা বিচরণ করবেন। ফোন নাম্বার আছে, আমাকে ফোন করবেন। আমি যদি দূরেও থাকি আমার লোক দিয়ে আপনাদের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করব। ধন্যবাদ সবাইকে। While the Ekota participants start solving the problems selected in Collective Action Plan, they also receive knowledge and skill-based session conducted by the facilitators. আপনারা আমাদের আজকের অধিবেশনের তো একটা উদ্দেশ্য আছে তাই না? এর প্রভাব কি তা নির্ধারণ করতে পারবো। এটা আমাদের আজকের সেশনের কি উদ্দেশ্য। আমরা এখন কি করব? একটু দলীয় কাজ করব, ঠিক আছে? আমরা তো সাজিয়ে ফেলেছি যে কোনটা নারীর বৈশিষ্ট্য এবং কোনটা পুরুষের বৈশিষ্ট্য। তাহলে এখন আমরা দেখব যে উভয়ের বৈশিষ্ট্য কোনটা। তাহলে আমাদের যে সমস্যাটা ছিল স্বামী টাকা নিয়ে নেয়। During the Ekota process, Ekota participants review their action plans several times to assess progress and add new issues. These help them identify problems and action plans based on their learning through the knowledge and skills session, as well as experience from the implementation action points. রাস্তায় পানি জমে, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা নাই। এটা কতটুকু হইছে আপনারা? আগে বেতন নিয়ে আসতে আমাদের ভয় হইতো, রাস্তা অনেক অন্ধকার থাকতো, কিন্তু এখন নেই। এখন লাইটের ব্যবস্থা হয়েছে, এখন আমাদের বেতন নিয়ে আসতে কোনো অসুবিধা হয় না। আলোর ব্যবস্থাটা আমরা কিভাবে করছি? এটার জন্য আমরা কাউন্সিলর সঙ্গে দলীয়ভাবে গেছিলাম। সে আমাদেরকে বলেছে এটার জন্য সে লাইটের ব্যবস্থা করবে, যাতায়াতের জন্য যদি কোনো অসুবিধা না হয় সেই ব্যবস্থাটা সে করবে। সমস্যাগুলো সমাধান হয়েছে। The success of Ekota process relies on a reflection meeting of facilitators where they learn from each other on successes and challenges of the implementation of Action Point. They discuss ways to improve engagement of Ekota participants in reflection and dialogue. During these reflection meetings, Action Point implementations are analyzed and plans are made to support Ekota groups to address the unresolved action plans. কার সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় জানতাম না, এখানে এসে আমি এগুলা শিক্ষা পাইছি। একটা অগ্রগামী নারী কি 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 মানে অধিকার আছে সেগুলো সম্পর্কে জানতাম না, কিন্তু এখন আমি এখানে এসে অনেক কিছু জানতে পারছি। আমরা একতা কেন্দ্রের সদস্য। আমরা রাস্তাঘাটে চলাচল করতে, এই রাস্তাটা অনেক অন্ধকার ছিল, চলাচল করতে পারতাম না, অনেক সমস্যা হইতো। তার জন্য আমরা কাউন্সিলরের কাছে যাই, আজকে এই লাইটটা নিয়ে আসছি। নিয়ে আসার পরে লাইটটা দেওয়া হয়েছে, এখন রাস্তাঘাট হয়েছে, এখন আমাদের চলাচল করতে আর কখনো সমস্যা হবে না।